વેલકમ ટુ ધ ઓનલાઈન વિડિયો લેક્ચર સિરીઝ ઓફ ફિઝિક્સ. આ લેક્ચરની અંદર આપણે નવું યુનિટ સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છે જેનું નામ છે ગ્રેવિટેશન. આને તમે બધા બહુ સારી રીતે ઓળખો છો, 11મા ધોરણની અંદર બહુ સારી રીતે ભણીને આવ્યા છો. બસ એનો જ અભ્યાસ આપણે અહીંયા ઇંગ્લિશ ભાષાની અંદર કરવાનો છે. રેડી? શરૂઆત કરીએ. આજે આપણો જે મેઇન ટોપિક જે છે ત્રણ, એક ન્યૂટન્સ લો, બીજો ઇન્ટેન્સિટી અને થર્ડ છે પોટેન્શિયલ. આ ત્રણ જે પોઈન્ટ જે છે તમારા માટે આઈએમપી છે. રેડી? આમાંથી એક ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના પૂરેપૂરી, કારણ કે આખું જે ચેપ્ટર છે એની અંદર મેં હાર્ડલી 6 ટોપિક છે. 6 ટોપિકની અંદર આપણે 3 ટોપિક આને લખી દીધા છે ઓલરેડી. આ ત્રણેય ટોપિકમાંથી ખાસ કરીને જે ન્યૂટન્સ યુનિવર્સલ લો ઓફ ગ્રેવિટેશન છે તમારા માટે સુપર મોસ્ટ આઈએમપી. આપણે એને ભણી ગયા છે. શું છે આની અંદર જોઈએ તો there are one substance in the center of the circle. આ એક પદાર્થ છે, સબસ્ટન્સ છે કે જેના કેન્દ્રથી r જે રેડિયસ છે, રેડિયસ એટલે છે r, ત્યાંથી કોઈ બીજો જે સબસ્ટન્સ છે એ સર્ક્યુલર મોશન્સ ની અંદર છે, એટલે કે વર્તુળાકાર ગતિ કરે છે. આ જે સેન્ટર જે છે એની અંદર જે સબસ્ટન્સ જે છે એનું જે માસ કેપિટલ M છે અને જે સેન્ટ્રીપિટલ ફોર્સ જે લાગે છે જે પદાર્થ ઉપર, જે સબસ્ટન્સ ઉપર સેન્ટ્રીપિટલ મતલબ છે કેન્દ્ર ત્યાગી બળ. રેડી? એ જે છે એને આપણે નામ આપી દઈએ F. અહીંયા જે સબસ્ટન્સ છે એનું માસ જે છે સ્મોલ m. રેડી? ત્રણ કન્ડિશન યાદ રાખવાની. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઇન સેન્ટર ધ સબસ્ટન્સ હેવિંગ માસ કેપિટલ M. રેડી? કેન્દ્ર ઉપર જે પદાર્થ રહેલો છે એનું જે દળ છે કેપિટલ M છે. બીજી વસ્તુ, a substance moving circular path is having mass small m. એક કેપિટલ M દળ છે, એક સ્મોલ m દળ છે અને રેડિયસ છે ની r સ્મોલ m. તો હવે જ્યારે આવી કન્ડિશન આખી બને છે ત્યારે એની અંદર બે ફોર્સ હશે. વન ફોર્સ ઇઝ સેન્ટ્રીપિટલ ફોર્સ. સેન્ટ્રીપિટલ આપણે ગુજરાતીની અંદર કહેતા હતા કેન્દ્ર ત્યાગી બળ. રાઈટ? તો આ કેન્દ્ર ત્યાગી બળ આપણને ખબર છે mv² upon r, where m is mass of rotating substance, v velocity of substance and r radius, distance from center. Ready? તો આ જે ઇક્વેશન છે સેન્ટ્રીપિટલ ફોર્સ F is equal to mv² upon r. Now in the rotation motion, જ્યારે કોઈ ગતિ વર્તુળાકાર થતી હોય ત્યારે આપણે આવું ઇક્વેશન્સ લખતા હોય છે. velocity v is equal to r into omega, where r is the radius or distance from center, w angular velocity જેને આપણે કોણીય વેગ કહેતા હતા ગુજરાતીની અંદર. તો આપણે હવે યાદ રાખવાનું છે angular velocity w. રેડી? અથવા તો ઓમેગા. which one is your right? F is equal to mv², where v is equal to r into omega. Put the value of v is equal to r omega in the equation of centripetal force. The equation became m as it is v r omega all square. Then it become r² omega² upon r. Now what happened? R cancel. Then we get this equation. F is equal to m into r into omega. Clear? Now what is the omega or w? Omega is the angular velocity. Ready? The angular velocity is equation is 2 upon t. T means periodic time, જેને આપણે ગુજરાતીની અંદર આવર્તકાળ કહીએ છીએ. રેડી? આ ઇક્વેશન આવતું રોટેશન મિકેનિઝમ જ્યારે આપણે ભણશું ને ત્યારે અંદર આવશે. રેડી? ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 upon t. T means periodic time, 2 constant. Put the value of w in the equation of this force. Whatever m is as it is, m as it is, r as it is, where omega or w is equal to 2 upon t. Put the value 2 upon t, but square. Ready? Now the square of this. So what happens? m r 2 square 4 pi square divided by t square. Now we write 4 here, pi square m r divided by t square. This one the equation of force of substance in rotating motions about any substance. રેડી? આ એક એવો પદાર્થનું સમીકરણ છે કે જેના ઉપર બળ લાગે છે કે જે વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરી રહ્યો છે. રેડી? જે વર્તુળાકાર સર્ક્યુલર મોશન, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં જ યાદ રાખશું, ગુજરાતી કહું છું સાથે સાથે, પણ તમારે ઇંગ્લિશની અંદર યાદ રાખવાનું છે સર્ક્યુલર મોશન. ચાલો, ક્લિયર? તો આ જે બેઝિક ઇક્વેશન હતું F is equal to 4 pi square m into r upon t square. આની અંદર તમારે ચાર ઇક્વેશન્સ યાદ રાખવાના છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ F is equal to mv² upon r, centripetal force.
velocity v is equal to r into omega. Third one is force F is equal to mr omega square, and fourth one F is equal to 4 pi r square mr divided by t square. જ્યારે આપણને પ્રોબ્લેમ છે એટલે કે દાખલો જો એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશું ત્યારે ચાર ઇક્વેશન્સ નો મેઇનલી યુઝ થશે. ક્લિયર? આ ન્યૂટન્સ લો ની અંદર જ આવે છે. પણ ન્યૂટન્સ નો આગળ વધીએ તેની અંદર શું કહે છે તો કે ન્યૂટન્સ જે આખો યુનિવર્સલ લો એટલે એક સાર્વત્રિક નિયમ કે બધી જગ્યાએ લાગુ પડતો હોય એવો જે નિયમ છે આપણે શું કહેતા હોય છે યુનિવર્સલ લો. રેડી? તો આ યુનિવર્સલ લો જે છે શું હતો તો કે ન્યૂટન એમ કહેતો હતો the force acting between two substances which having mass, જે પદાર્થો પોતે દળ ધરાવે છે કંઈક ને કંઈક. રેડી? એ બે પદાર્થો વચ્ચે લાગતું બળ force acting between two substances which one having mass m1 and m2 is proportional to the product of its mass. બરોબર? બે પદાર્થ વચ્ચે લાગતું બળ એ તેના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં. રેડી? તમારે ગુજરાતીમાં લખવાનું થશે ને આ તો તમને વધારે સમજ આવે. 11મા ધોરણની અંદર આપણે ગુજરાતીની અંદર ભણી ગયા છે વધારે આઈડિયા આવે એટલા માટે સાથે ગુજરાતીમાં પણ ભણાવશું. શું તો કે force acting between two force is proportional to the product of its mass and also inversely proportional to the distance squared. બે પદાર્થો વચ્ચે લાગતું બળ એ અંતરના વર્ગના અભ્યાસ પ્રમાણમાં અને દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બસ આવું કંઈક ભણી ગયા હતા. રેડી? જો અગાઉ ડેફિનેશન પહેલા વિડિયોને રિવાઇન્ડ કરીને તમારા નોટબુક્સની અંદર લખી નાખો. આપણે એને જો ઇક્વેશન રીતે લખીએ. ક્લિયર? તો શું કે force proportional to the product of its mass. Here is substance 1 and its mass m1. આ પદાર્થ છે કે જેનું જે માસ છે એ m1 છે. Here the second substance which having mass m2 and the distance between two substances is r. Clear? Now according to the Newton's universal law, force proportional to the product of its masses m1 into m2 and inversely proportional to distance square. Force proportional to 1 upon r square. Now we write this both equations in one formula, that force proportional m1 into m2 divided by r square. હવે આપણે ખબર છે જ્યારે પ્રોપોર્શનલ આપણે રિમૂવ કરીએ છીએ દૂર કરીએ છીએ ત્યારે શું મુક્ત હોય છે કોન્સ્ટન્ટ મુક્તા હોય છે અચળાંક મુક્તા હોય છે. તો આ પ્રોપોર્શનલ આપણે રિમૂવ કર્યો એની જગ્યાએ ઇક્વલ મૂકીને આપણે કોન્સ્ટન્ટ મૂક્યો. The name of this constant is universal gravitational constant. Universal gravitational constant. Okay. What is the value of universal gravitational constant? It's 6.67 into 10 raised to minus 11. What is its unit? આ યુનિટ જે છે તમારા માટે એમસીક્યુ માટે અથવા તો વન લાઈન નો જે આવે છે એના માટે આવે. તો યુનિટ કઈ રીતે મળે છે? F is equal to g m1 m2 divided by r square. Now write F r square divided by m1 m2 is equal to capital G, gravitational constant. What is the unit of F? Newton meter square divided by kilogram square. You can also write this. Clear? તો આ જે તમારો માટે શું મળી ગયો તમારો યુનિટ. You can also write F is equal to 10 a. અને બીજા યુનિટમાં થાય એ રીતે તમે પણ લઈ શકો. આ જે ઇક્વેશન એમ એટલે કિલોગ્રામ એ એટલે મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઓકે ડન. તો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે યુનિવર્સલ ગ્રેવિટેશન કોન્સ્ટન્ટ એની વેલ્યુ અને એનો યુનિટ. તો આ તો ભાઈ તમારો ન્યૂટન્સ યુનિવર્સલ લો ઓફ ગ્રેવિટેશન. નાઉ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ગ્રેવિટેશન. ઇન્ટેન્સિટી મતલબ છે તીવ્રતા. એટલે કોઈ પણ એરિયા જે છે આ એરિયાની અંદર એનું જે ગ્રેવિટેશન જે છે બરોબર છે કેટલું પ્રભાવ આપણે કદાચ છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ભણતા અથવા તેની તીવ્રતા જે ભણતા દાખલા તરીકે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે પવન જે ફૂંકાય છે તેની તીવ્રતા જે વધારે હોય કરતાં વધારે સારી છે બરોબર છે. એવી રીતે આની જે તીવ્રતા વધારે હશે ફોર્સ કેવો હશે વધારે. Whenever the intensity of gravitational field is large, then the force is large. If the intensity of gravitational field is low, the force between two substances is low. ક્લિયર? તો એના માટે આપણે ઇક્વેશન ફરીથી ડિરાઈવ કરવાનું છે ન્યૂટન્સના નિયમથી. રેડી? તો ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ગ્રેવિટેશનલ ફીલ્ડ એનો સિમ્બોલ જે છે કેપિટલ આઈ છે. આપણે 11th સ્ટાન્ડર્ડ એનો સ્મોલ જી રાખતા. રેડી? હવે આ બંનેની અંદર ફેરો કેપિટલ જી રાખવાનો છે. અહીંયા સ્મોલ જી ની વેલ્યુ છે 9.8. આપણે ભણી ગયા 11 માંથી તો એનો સિમ્બોલ છે તો સહી કરો શું થઈ ગયું છે કેપિટલ આઈ. ઓકે. ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ગ્રેવિટેશનલ ફીલ્ડ I is equal to F by m, where what is m?
In figure, there are one substance which the mass is capital M and another substance which having mass m0 and distance between two substances is x. Now the intensity of gravitational field is given by capital I is equal to F divided by m0. Now what is the F? F is equal to capital G small m m0 divided by x according to Newton's law. X square. Put the value of F here. Now Z capital M m0 divided by x square f0 here. Cancel. Then we got this equation I is equal to G m divided by x square. Intensity of this substance which having mass capital M. Now what happens? This intensity of gravitational field attract another substance of lower mass. આ જે સબસ્ટન્સ જે છે એનું જે માસ higher than the other substance, then what happens? This substance attract another substance. શું થશે? તો કે જો આ પદાર્થ વધારે દળ ધરાવતો હશે તો એ બીજા પદાર્થને પોતાના તરફ શું કરશે? એટ્રેક્ટ કરશે. મતલબ કે the force acting between two substances is in opposite directions. આ સબસ્ટન્સ છે અહીંયા ફોર્સ લગાડતો હશે, આ સબસ્ટન્સ અહીંયા ફોર્સ લગાડતો હશે. મતલબ બંનેની ડાયરેક્શન કેવી હશે? ઓપોઝિટ. અને જો ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ હોય તો એની જે ભાઈ ઇન્ટેન્સિટી હશે એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? માઈનસ પુટ કરવું પડે. તો આ ઇક્વેશન આપી. You can also write here plus or minus, both are not. Okay, so this one is the intensity of gravitational field. Equation I is equal to capital Z into m divided by x square. Now, gravitational potential of a point. कोई एक ચોક્કસ પોઈન્ટ આપ્યો હોય, રાઈટ? એ પોઈન્ટ પાસે તમારે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ मतलब કે ઊર્જા, સ્થિતિ ઊર્જા જે આપણે કહેતા હતા, રાઈટ? બસ તો ચોક્કસ પોઈન્ટ તમે એમ કે યસ ધીસ વન પોઈન્ટ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ પાસે તમે એમ કે આ તમારે શું કરવાની છે ભાઈ? પોટેન્શિયલ, બરોબર છે? એ ઊર્જા ગણવાનું. સો હાઉ કેન યુ ફાઇન્ડ ડેરિવેટિવ? નાઉ યસ there is a substance which having mass capital M and another substance which have mass 1 kilogram at the distance of infinite. એક અનંત અંતરે એક બીજો 1 કિલોગ્રામ માસ ધરાવતો પદાર્થ સબસ્ટન્સ છે કે જેનું જે આપણે જે સબસ્ટન્સ છે ત્યાંથી ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? ઇન્ફાઇનાઇટ. Now we can find the one. We learn one theorem that W is equal to delta U. આપણે આ આવો નિયમ ભણ્યા હતા કે કાર્ય કરવું પડે કેટલું કે એની અંદર સ્થિતિ ઊર્જામાં જે ચેન્જીસ થાય એટલું કાર્ય કરવું પડે અથવા વર્ક ડન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ ચેન્જ ઇન ઇટ્સ પોટેન્શિયલ એનર્જી. બરાબર છે? એની પોટેન્શિયલ એનર્જી જે સ્થિતિ ઊર્જાની અંદર બદલાવ થાય તો એનું શું હોય? કાર્ય. તો now here we find the work done and then we call its U or V potential energy. Now what happens here? At the infinite distance, we put the mass 1 kilogram. Clear? Now we do this mass 1 kilogram toward to the M substance. But this distance is too small, so we can write here dx. Clear? Total distance from capital M substance is infinite or x. We assume x is equal to infinite. Clear? Now what happens? Small work dw, small work dw is equal to F into dx. Equation of F force into dx displacement, but small displacement. Now F is equal to capital Z m upon x square. How we can write here? According to Newton's law, Z m divided by distance x square into dx. Now we have assumed m is equal to 1 kilogram. Put the value of small m 1 kg times z and x square into dx. Now dw small 1 and dx small displacement. Now we do integration on both sides from infinite to the point P, means from here to here. The distances are, so we can integrate from infinite to distance r. Infinite to distance r. Then small work become total work. Here constant z and outside of the integration, what will remain? 1 upon x square into dx square. What is the integration of 1 upon x square into dx? Let's say
1 upon x square into dx. We can write this so here positive and upper side is negative dx. What are rules of integration? Minus 2 plus increase of 1 power and divide by 7. 2 plus 1 here x minus 1 divided by minus 1. We get integration x raised to minus 1 divided by minus 1. Minus 1 here, so we can write here minus 1. We can write minus 1 also 1 upon x. Clear? And limit is infinite to r. Right here, infinite to r. Put the limit 1 upon r according to rules minus 1 upon infinite. What is the value of 1 upon infinite? It's a 0. Then answer is 1 upon r. This one is the total work is equal to minus z and divided by r. But we get the minus. Why minus? Because the force is outside or attractive. Here force outside or attractive. But you know here બંને force છે attractive હોય સમાન દિશામાં અથવા વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે બનાવીશું તો મારા આન્સર મળશે -1 આન્સર મળી શકે. અહીં assumption તમારે શું યાદ રાખવું પડે? assumption is force net force is equal to 0, so acceleration 0. આપણે જે અનંત અંતરથી ઇન્ફાઇનાઇટ અંતરથી જે આ સબસ્ટન્સ લાવે છે એના ઉપર પરિણામી પર 0 રહેવું જોઈએ અને એનું જે એક્સેલરેશન છે મતલબ તે વિધાઉટ એક્સેલરેટ સબસ્ટન્સ મોશન કરવો જોઈએ એના જેવું. રેડી? તો we get the equation w is equal to minus z and divided by r. R means the distance from capital M. Now here work done. Then we can also explore potential at a point of R, P. So we write here Vp is equal to minus z m divided by r. This was the equation of potential at a point according to Newton's law. Next one, for many mass. Well, एक करता વધારે जो substance હોય, suppose here m1, here m2, here m3. Distance suppose r1, R2, here distance is R3. Now what is the potential of this system? For M1 minus z M1 M2 divided by R1 M2 M3 minus z M1 M3 divided by R2. Clear? For M2 minus z M2 M3 divided by R3 M2 M1 આવી ગયું છે. ક્લિયર? તો ફરી લખવાની જરૂર નથી. સમેશન ઓફ ધીસ ઇઝ પ્લસ માઇનસ z M1 M2 divided by R1 plus minus g M1 M3 divided by R2 plus minus z M2 M3 divided by R3. You can also write summation of I is equal to 1 and z is equal to 2. From I is equal to n, z is equal to n. Z m I m z divided by r I or j. You can also write it in summation 4. So this one is a 4 topic. First of all, the Newton's universal law of gravitation, second intensity of gravitation, gravitational potential at a point. Clear? તો આ ચારે ચાર ટોપિક જે છે તમારા માટે આને નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર જ્યારે મળશું ત્યારે આપણે બાકીના ચાર જે છે એને આપણે પડશું. ક્લિયર? સાઈડમાં બેસી જાવ છો, આખો બોર્ડનો સ્ક્રીનશોટ પાડી અને તમારો બુકની અંદર પરફેક્ટલી રીતે ઉતારી લો. મળીએ નવા વિડિયો લેક્ચર